הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחול בנושא אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. CRM.Buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. Yeah, Gmail's filtering has always been highly effective. I think, they were one of the first businesses to adopt the use of artificial intelligence as part of their filtering processes. In fact, there's a story which often gets told about how their postmaster appeared at an industry conference, was kind of asked, what's the secret source of your spam filtering? What do you, what should senders know to make sure they don't get caught with your filtering? And the response was almost amusing. It was, listen, sort of AI is now such an important part of our filtering that even if I wanted to answer your question, I couldn't. אתם על CRM.Buzz. ועכשיו? בוקר טוב לגיא הנסון, סגן נשיא לענייני Customer Engagement בחברת Validity, המגיש של סדרת הוובינרים State of Email Live, והמגיש של הפודקאסט Email After Hours. בוקר טוב גיא. Hi, I'm so excited to be here because, we've known each other for a while, and I know that you've regularly been a very enthusiastic guest on some of our shows and webinars, and it's a real pleasure to be able to return the favor. It feels like it's long overdue. Why didn't we do this years ago? אני שמח להיות כאן. אנחנו מכירים כבר כמה זמן. אני יודע שאתה אורח קבוע בתוכניות שאנחנו עורכים. חבל שלא נפגשנו לפודקאסט הזה לפני שנים, אומר לי גיא הנסון. רציתי לשאול אותך את השאלה שבדרך כלל אני פותח איתה את השיחה עם האורחים שלי, מבטיקי תעשיית האימייל. איך אתה הגעת לעסוק באימייל? I was brought up in South Africa. I think when people meet me, they often clock that, the accent isn't entirely English, but what else is it? I spent 27 years in South Africa, and that was the early part of my working career as well. And I spent a large part of that in the digital printing industry, and I worked for Xerox. I worked for their facilities management and their bureau divisions, and that resulted in me taking up an opportunity to come and work in the UK back at the turn of the century. And what we realized was that email marketing as a new marketing channel was just starting to come onto the radar of marketers, and quite a few of them were getting excited about it, and they were trying to figure out how to harness this new channel, but they didn't really know how. And our print customers would come to us at the bureau that I was working for and say, we want to do email marketing. You guys work with our data, meaning us. Help us do email marketing. And we spotted an opportunity, and we fired up a small email bureau, which was, sort of a side project to the main printing bureau. And we started doing email marketing for our customers. And for maybe like 2 or 3 years, I can't lie to you, we probably knew just a little bit more than our customers, but it was enough. And that was my introduction to the world of email marketing back in sort of 2001, 2002. And I think sort of for folk that have been involved in the game as long as I have, and they remember back in those years, it was a bit like the Wild West, sort of anything went, most of the best practices that we talk about today, hadn't even been discovered yet. It was pretty exciting. So that was how I came into the world of email marketing. אני במקור מדרום אפריקה. המבטא שלי שלא נשמע לגמרי בריטי, קצת מסגיר את זה. ביליתי שנים רבות בדרום אפריקה בתעשיית הדפוס הדיגיטלי בחברות כמו זירוקס ואחרות. בתחילת שנות ה-2000 הייתה לי הזדמנות לעבוד באנגליה בתחום הזה. אימייל התחיל להיות הדבר החדש והמעניין הזה שמשווקים התעניינו בו, והביקוש הגיע מלקוחות שעבדנו על הדאטה שלהם בדפוס דיגיטלי, שביקשו שנפעיל עבורם את הערוץ החדש והמסעיר הזה. ראינו בזה הזדמנות. הקמנו סוג של סוכנות אימייל מרקטינג קטנה שנתנה שירותי אימייל מרקטינג ללקוחות. אני לא אשקר אם אומר שבשנתיים-3 הראשונות ידענו רק מעט יותר מהלקוחות שלנו על התחום, אבל זה הספיק.
זו הייתה תקופת מערב פרוע, הכל היה אפשרי. רוב הפרקטיקות שנדבר עליהן היום עוד לא הומצאו. Why do I love it? I think mostly because it's such a fast-moving discipline. You know, I never wake up on Monday morning at the start of each new week going, it's going to be another boring week. It's never like that. You know, there's always something interesting. I learn something new. I hear something, you know, entertaining from speaking to one of my customers. And, you know, it's a small community. We all know that. And, you know, the people that I, you know, come into contact with each week and month, you know, whether it's at work through my customers or through trade associations like the DMA, it's a great community. You know, it's people you want to interact with and do business together. That makes email good for me as well. למה אני אוהב אימייל מרקטינג? זה תחום מעניין. כל הזמן לומדים בו דברים חדשים. זו קהילה קטנה שתומכת בחבריה, כיף להיפגש וגם לעשות עסקים יחד. שמחתי לראות שולידיטי עוסקת בשני תחומים זהים לתחום ההתמחות המקצועית שלי, איכות נתונים ואווירות אימיילים. תוכל לספר לנו מהי ולידיטי ולמה איכות נתונים קשורה לאווירות אימיילים, וכמובן מה אתם מציעים ללקוחות. Validity is a really interesting proposition. So we're a global company headquartered in Boston. There's other offices in the US in Tampa and Denver, and then globally in London, Paris, Sydney, and Sao Paulo. And it's very much a business of two slightly different disciplines, but also tightly connected together. So one half of Validity is all about CRM data quality. So if you think that, you know, perhaps you are a Salesforce CRM admin for a big company, you know, a regular challenge that you're faced with is the data quality of those customer and prospect records in your CRM. And especially as that list starts to build, you know, you're faced with issues like duplicate records because your sales teams entered the same contact twice, record standardization. One of your sales team loses, so how do you quickly update all of those records to assign them to another salesperson? All of those challenges, and we offer a suite of CRM data quality solutions which are designed to automate and sort out those challenges, you know, literally in a automated fashion. So that's part of Validity. לוולידיטי יש הצעת ערך מאוד מעניינת, אומר גיא הנסון. אנחנו חברה שהמשרד הראשי שלה בבוסטון עם נוכחות גלובלית ומשרדים בערים מרכזיות בעולם. אנחנו עוסקים בשני תחומים שהם לכאורה לא קשורים אחד לשני, אבל יש להם קשר הדוק בכל זאת. תחום אחד הוא איכות הנתונים של לקוחות ופוטנציאלים במערכות CRM, שהוא אחד האתגרים הכי גדולים במערכות CRM. רשומות כפולות, סטנדרטיזציה של נתונים וכיוצא באלה, יש לנו סט של כלים שמתממשקים למערכות CRM, ופותרים באופן אוטומטי בעיות באיכות הנתונים. And then the other part is strongly rooted in its email heritage, probably more the conversation we're here to have today. And, you know, Validity, which is perhaps a less well-known name because the company's only been going for a little bit more than 4 years. But if you look at its heritage, you know, through acquisitions of companies like ReturnPath, 250OK, Bright Verify, Mail Charts, you know, a strong pedigree in the world of email marketing and especially in the world of email deliverability. And, you know, there's relationships which now go back the best part of 25 years, you know, with major mailbox providers and filtering companies and anti-spam vendors all over the world. And, you know, that drives Validity's sort of data and deliverability solutions. But I think what's particularly interesting for us is that there's a strong connection between those two parts of the business. You know, if you're running a CRM, you are likely to be driving email marketing off the back of that. And, you know, I think we both know that, you know, the sort of core, you know, the key foundation stone of a successful email program is good data. And, you know, the stronger the data that you're using to drive your email,
the more likely your program is to be successful. So I think it makes a lot of sense to us that, sort of two separate parts of the business, which at first glance, may appear to be sort of, slightly unlikely bedfellows, make a lot of sense working together. So that's Validity. התחום השני ש-Validity עוסקת בו הוא אווירות אימיילים. תחום שחיזקנו באמצעות רכישות של גופים כגון Return Pass, Bright Verify, 250OK, Mail Charts, שאוחדו כולן תחת השם Validity לפני כ4 שנים. פיתחנו מערכות יחסים עם מסננות הספאם וספקיות האימייל, ופיתחנו כלים לניטור ולסיוע לארגונים בתחום האווירות. כדי לעמוד על הקשר בין איכות נתונים לאימייל מרקטינג, סביר להניח שכל מי שמשתמש כיום ב-CRM ארגוני, בוודאי עושה אימייל מרקטינג באמצעות המערכת. אנחנו יודעים שככל שהדאטה שאתה משתמש בה איכותית יותר, כך תוכנית האימייל מרקטינג שלך תעבוד טוב יותר. אמרתי לגיא שבהקשר למוצר שלהם, שנקרא אברסט, זו אולי לא בעיית מיתוג, אבל רוב בעיות האווירות הם בדיוק המירורינג, ההפך מאברסט, הם יותר כמו בתחתית הגלסייר, בתחתית הקרחון. הם הרבה מתחת לפני השטח, הרבה מתחת לפני הים, לוקח זמן שהן צצות ועולות וניכרות. מה דעתך על זה? You're absolutely right, and I think firstly your comment about Everest is an interesting one, and I think we debated that for a long time. I think for anyone that's listening to this podcast that isn't familiar with Everest, that's Validity's email intelligence platform, which all of our customers use to get the deep dive analysis into their deliverability challenges. Why did we call it Everest? I think it was more because we were thinking about the performance that we want our customers to be able to achieve. You want it to be peak performance and you want it to be the peak of the peaks. So that's what we were aiming for. But you're right. I mean, deliverability, it's an amazing topic. I mean, we sometimes joke that, it's 50% science and it's kind of, 50%, dark arts, it's almost like magic going on there. And you're right, a lot of those issues are hidden beneath the surface. And I think they're getting more complicated. I think, perhaps a few years ago, most of the issues which affected good deliverability were in the control of you, the sender, and certainly your email sending platform. But I think, what we've seen over the last few years is a lot of far more global factors which are, exerting an influence on deliverability. I think, the first one which crosses my mind is the COVID pandemic and what we saw as the initial round of lockdowns hit the world. Was that email came into its own. A lot of big businesses were suddenly thinking, customers aren't coming into our shops anymore. How do we communicate? And all of a sudden, a lot of them, the ones that are already doing email doubled down on it. The ones that had never done email started to do it. And, we compared, global email marketing volumes between March and April of 2020, as those global lockdowns started to kick in. And global email marketing volumes, went up by 60%, 60, almost overnight, from 1 month to the next. It was incredible. We've never seen anything like it. And, at the time we thought, well, is this just a reaction to almost a once in a lifetime situation? Will sort of email volumes recede, when normality comes back. But it wasn't the case. It was almost like a whole new generation of marketers had discovered, the power and the effectiveness of email. And it's continued to grow since then. Sort of current global email volumes now, today, are probably double their pre-pandemic levels. And, that's great. It's fabulous news for all of us who are fans of the channel. ההערה שלך לגבי אברסט היא מעניינת, היה לנו על זה דיבייט פנימי בזמנו. למי שלא מכיר, אברסט הוא מוצר שפיתחנו, שמאפשר לארגונים לנטר ולנתח באופן עמוק את האווירות שלהם ולסייע בפתרון בעיות אווירות. קראנו למוצר אברסט כי זו פסגת העולם, זה המקום שבו ארגונים רוצים להיות. אנחנו לפעמים מתבטחים על זה שיש בנושא האווירות 50% מדע ו50% קסם. זה באמת נושא מדהים. נכון, אתה צודק. הרבה מענייני האווירות מתרחשים מתחת לפני השטח.
עד לפני כמה שנים, כמה מהנושאים שאפשרו למדברים שליטה על האווירות שלהם, היו אומנם בשליטת המדברים ומערכות הדיבור. מה שאנחנו רואים היום מהנתונים שאנחנו אוספים מהמערכות שלנו, ישנם גם עניינים גלובליים. למשל, משבר הקורונה יצר קפיצה של 60% בתעבורת האימיילים הגלובלית כמעט בן לילה. מה שאנחנו רואים היום הרבה אחרי משבר הקורונה, הוא שהקורונה יצרה דור חדש של משווקים שגילו את הערוץ. נכון להיום כמות האימיילים הגלובלית, הגלובל אימייל ווליום, הוא כפול, פי 2 מלפני הקורונה. אלו חדשות מדהימות עבור אימייל גיקס כמונו, אבל מביא איתו אתגרי אווירות. But it also creates challenges, you know, more volume means more bandwidth, it means more processing capacity. Even the big boys like, Microsoft and Gmail, have finite capacity. So, that's going to be reflected in tougher approaches to deliverability as a result. I think you're also seeing technology vendors contributing to the challenge. Apple's mail privacy protection, MPP, a perfect case in point. And I think, a lot of people sort of a year and a bit down the line since Apple introduced MPP are kind of thinking, well, that's done and dusted, the problem's gone away. But the reality is, a lot of email marketers haven't made that shift to other metrics. They're still using their open rate metrics. In fact, they even quite like them because they've gone up significantly. But it's definitely creating, challenges for deliverability, especially at Apple, and we see it from our Validity data. And I think, the reason for that is all to do with the fact that it's now harder, to measure engagement for people that are using Apple to read their emails because, open rates, which by all, certainly they were a flawed metric, but they were, a metric nonetheless, in terms of providing a top-level view of engagement, and it's not as accurate as it used to be. האתגרים של קפיצה כזו בווליום באים לידי ביטוי באתגרי רוחב סרט וכוח עיבוד. אפילו לענקיות כמו גוגל או מייקרוסופט אין משאבים בלתי מוגבלים. אתה רואה גם ספקיות טכנולוגיה כמו אפל עם שינוי הפרטיות שלה, MPP, שמשפיע על התעשייה הזאת באופן גלובלי. אתה רואה היום שהרבה אנשי אימייל מרקטינג משתמשים במדדי פתיחת אימיילים, כאילו MPP בכלל לא קיים, ואנחנו מדברים על שינוי שנכנס לתוקף בספטמבר 2021. משווקים אפילו שמחים לראות שמדדי הפתיחה שלהם גבוהים יותר מאי פעם, ואפילו לא מבינים שאלו נתוני שווא. שינוי הפרטיות של אפל, MPP, בהחלט יוצר אתגרי אווירות ממה שאנחנו רואים מהנתונים שלנו בוולידיטי, אומר לי גיא הנסון. הרבה יותר קשה כיום למדוד אינגייג'מנט. נכון, מדדי פתיחת אימיילים אף פעם לא היו מדויקים, אבל הם היו המדד שאפשר בדיקה כלשהי, מדידה כלשהי, שכיום פשוט משובשת. And then, of course, you've got the global economic conditions now. And I think, although hopefully, we're starting to see those first green shoots, the reality is that 2023 is going to be a tough year for a lot of consumers. And, email marketing is going to reflect that. I think a lot of consumers who are, finding times very, very tough at the moment aren't going to be shopping around for deals. They just want that cheapest deal. And, sometimes it's not even that easy a decision. It's not that, I want this product and I want this product. It's often a choice. I can have this one or that one. And I think, that's going to be reflected in the way that they consume their emails and engage with them. Attention spans are shortening. And I think, we're seeing a lot of tactics from email marketers already, which is, emails need to be shorter. They need to be more visual. The old 8-second rule, is already under pressure. It's probably more like 5 seconds now. שינוי גלובלי נוסף הוא משבר כלכלי גלובלי שאנחנו מקווים שיחלוף. אבל אנחנו מאמינים ש-2023 תהיה שנה לא קלה. צרכנים יחפשו את הזול, או שלא יקנו בכלל, או שיצטרכו לבחור בין מוצר א' למוצר ב'. הם לא יקנו את שניהם. אנחנו חושבים שזה ישפיע על תשומת הלב של נימנים, וידרוש ממשווקים ליצור אימיילים חדים וקצרים יותר. אנחנו מכירים כולנו את חוק ה8 שניות, חוק דג הזהב של תשומת הלב.
כבר היום לאנשים יש קשב של שניות בודדות, וזה אתגר שהולך וגובר. So, those are all the sort of global factors which we're seeing affecting the world of deliverability. And it's being reflected by, the key technology players. You look at Microsoft with Hotmail and Outlook. It's always been a tough mailbox provider to get good deliverability at, because of the way their filtering works. You look at Yahoo and Gmail, where there's definitely been an uplift in blocking decisions. You look at Spamhaus, they've generated a load of commentary over the last year or so with their informational listings, and there's been a huge number of those. And in fact, Spamhaus joined us for one of our State of Email webinars a couple of episodes ago. And one of the questions was, the informational listings, don't carry a huge consequence, but, when are some of those going to be converted into full listings? And our Spamhaus guest said, listen, it's only a matter of time. The informational listings are designed to educate the sending community, but if they don't want to be educated, well, then you've got to hit them harder in terms of the impact of what they are doing. כל אלה גורמים גלובליים שמשפיעים על האווירות. זה משתקף אצל ספקיות האימייל כמו Outlook או מייקרוסופט, שתמיד הייתה ספקית אימייל שמהווה אתגר משמעותי לאווירות, בגלל האופן שבו הפילטרים של העובדים. גם יאו וג'ימייל, אנחנו רואים שהן מסננות לאחרונה הרבה יותר אימיילים. גוף אחר הוא ספאמהאוס, גוף מאוד משמעותי במלחמה בספאם, שיצרו בשנה וחצי האחרונות חסימות אינפורמטיביות שנועדו ללמד את השוק. הן מהוות סוג של הערת אזהרה לפני נקיטה בהליכים. בוובינר שערכנו בוולידיטי עם אנשי ספאמהאוס, הם רמזו שהסימון נועד ללמד מדברים שהם עושים משהו לא נכון, ועשוי להפוך לחסימה של ממש, אם המדברים לא ישנו את פרקטיקות הדיבור שלהם. And then I suppose the final thing, there's so much talk about artificial intelligence at the moment. It's such a hot topic, and everybody's coming up with new ideas of how to use ChatGPT and some of the other open AI solutions. I think in the world of deliverability and fraud protection, it's an interesting topic, but to be honest, it's not a new one. And I think you look at most of those big names in the world of mailbox providers and spam filtering and fraud protection. They've been harnessing AI for sort of 3 or 4 years already. And I think a lot of consumers who sort of receive emails are probably unaware actually that the way that they engage with the email programs that they're signed up to is going through AI processes every day, determining whether those are good emails or not. הנושא החם היום הוא AI ו-ChatGPT והשימושים הרבים שאפשר לעשות איתו. היום כולם מנסים לחבר כל דבר עם AI כי זה טרנדי. מה שרבים אולי לא יודעים הוא שסינון ספאם אצל ספקיות האימייל הגדולות מבוסס AI כבר כמה שנים. Somebody was asking me the other day about ChatGPT and saying, it's like a phenomenal tool, but, could it be used for negative purposes? And I think in our world, one of the ones I was thinking about was the principle of spear phishing. So, sort of phishing attacks, which are very tightly defined, typically at an organization, perhaps, where the email pretends to come from your CEO and he's asking you to do him a favor. And, those emails rely strongly on being plausible. They need to sound like that CEO sounds. And if you think about it, you can give an instruction to ChatGPT saying, I want you to write a piece of text that sounds like it came from this individual. And, you've got to think that, smart spammers, might even cotton on to that. And as they're creating their spear phishing copy, saying, hey, I want this email to sound like it came from the CEO of XYZ Corporation to make it as plausible and credible as possible, So, there could be trouble in paradise here. מישהו שאל אותי האם כלים כמו ChatGPT שעושים דברים כל כך יפים יכולים לשמש לדברים רעים והונאות. למשל היכולת ליצור מתקפות ספיר פישינג שמדמות אימייל שמגיע ממנכ"ל אל מנהל כספים ומבקשות להעביר כסף ובכך להונות את החברה. היכולות של הכלים האלה של ChatGPT למשל
ליצור אימיילים שנשמעים בסגנון של מנכ"ל זה או מנכ"ל אחר של ארגון גדול, הוא דוגמה שלילית ליישומים שאפשר לעשות עם AI. שאלתי את גיא הנסון, איך משכנעים הנהלה להשקיע יותר באימייל מרקטינג, להשקיע יותר בהדרכה, באווירות, בכלים, ביכולות? It's an interesting one. It's my pet topic, that's for sure. But I think, from a revenue and an ROI point of view, I almost find myself sometimes wondering if email story isn't too good for its own good, that it's regarded as such an effective channel that, a lot of stakeholders, a lot of C-level decision makers almost go, well, if it's that effective, we don't need to invest a lot in it. We can invest a small amount of money in it and it's still going to generate big returns. I do suspect that sometimes happens. But, that I outside of Validity, I also have a long-time relationship with the DMA here in the UK. We put out some research each year. And one of the questions which we ask the email marketing community is, what's the ROI that your email program generates? And it's always a surprisingly high number. The sort of most recent one that they quoted was 38-1, which is an impressive number, for every, dollar or pound or euro or shekel that you're putting into your email program. The idea of getting 38 back is quite attractive. I think another metric which I love to use is, what's the average revenue that a typical email that you're sending generates? And of course, it's going to vary from, one program to another, but, sort of a value of somewhere between sort of 5 cents and 10 cents an email is probably a good benchmark. And, that allows you to start quantifying, good performance, but also bad performance. I think, we operate in the deliverability space. We're actually about to launch a new benchmark report, and sort of a sneak peek for you and your listeners is that we'll be announcing that sort of global inbox placement rates. So, that's our definition of deliverability, the percentage of emails that actually end up in their recipients' inboxes where they're going to see them and do something with them. Global inbox placement rates are running at just over 85%, which sounds like a reasonable number, but if you flip it over, it basically means that, even for senders of legitimate permission-based, marketing programs, roughly 1 in every 8 emails that they're sending is going to junk, or getting blocked. And if you apply that sort of 10-cent average revenue per email, to that 15% that isn't getting delivered, you're starting to talk big money. For every million emails you're sending, there's an opportunity cost of $15,000, it's money down the drain. אני לפעמים תוהה אם הסיפור של אימייל הוא פשוט סיפור טוב מדי. זה ערוץ כל כך אפקטיבי שמקבלי החלטות בארגונים אומרים לעצמם למה לי להשקיע בערוץ האימייל אם הוא עובד עבורי ממילא. אתה בטח יודע שיש לי פעילות מחוץ לוולידיטי ב-DMA בבריטניה, ב-Data and Marketing Association. שאלנו במסגרת ה-DMA משווקים מה ה-ROI של תוכנית האימייל מרקטינג שלכם. המספר הוא 1:38, כלומר כל שקל שתשקיעו באימייל תקבלו פי 38. נתון מעניין נוסף שאני אוהב להשתמש בו, הוא מה הרווח הממוצע מכל אימייל שאתה שולח. בדרך כלל נוהגים להשתמש ב-RPE, Revenue per Email. לפי מה שראינו, הנתון הזה נע בין 5 ל-10 סנט לאימייל. זה נותן לאווירות ערך כספי. כלומר, מה המשמעות של אימיילים שלא יגיעו לתיבות האימייל שנמנים? אני יכול לתת לכם, מאזיני הפודקאסט, אומר לי גיא הנסון, הצצה לדוח Global Inbox Placement שאנחנו עורכים בוולידיטי, הנתון הזה עומד כיום בממוצע על 85%. ברמה הגלובלית, המשמעות של הדבר היא שאחד מ8 אימיילים בתוכנית אימיילים טובה, מבוססת הרשאה, נחסם או מגיע לספם. שים על ה-15% האלה שלא מגיעים או נחסמים את ה-RPE ותבין את המשמעות הכלכלית של זה. כמובן שבארגון שמרוויח יותר פר אימייל, המספרים משמעותיים יותר.
So, that's one of the ways we think about it, but also think that email as a whole is almost in a pivotal moment right now. I think, we talked about Apple MPP. I think, one of the far bigger impacts of Apple's privacy initiatives outside of the world of email, is their influence on digital ad spend. And, you look at the fact that, Meta's share prices have more than halved over the last couple of years. And a lot of that is actually to do with Apple's privacy initiatives, sort of discouraging that ad spend. And I think, we're going to see more of that in the future. I think, there's a lot of talk about what happens in 2024 when Google starts deprecating third-party cookies in Chrome. And, that's going to have a huge impact on the whole global retargeting industry and the billions of dollars that get spent there. You come back to ChatGPT, and there's a lot of talk now that Microsoft is going to integrate ChatGPT into Bing. And suddenly you're going to have a new generation of search engine, which is already, sort of being referred to, inverted commas, as a Google killer. And, all of those are interesting stories, but, all of those also make you think that, the tens of billions of dollars that are being spent on, paid search and placement ads and sponsored links, all that spend's going to have to find a new home. And, you've got to think that some of that is going to come back to the sort of tried and tested first-party channels like email. I saw a chart the other day that said, over the next 5 years, sort of, sales revenue generated by email marketing is likely to double by 2027. And I think, for all the reasons we've just covered, I think that's entirely plausible. I even think that number might be conservative. אפשרות אחרת להסתכל על אימייל היא בחלקו בעוגת הפרסום. אימייל נמצא כיום ברגע מכונן. אם נסתכל על ההשפעה של שינוי הפרטיות של אפל ועל ההשפעה שלה על פרסום מתורגת מחוץ לעולם האימייל, מטה, פייסבוק, דיווחה על פגיעה קשה בתוצאות העסקיות שלה, נחתכה במחצית בביצועים שלה, הרבה מזה הודות לשינויים האלה של אפל. יש הרבה דיבורים על מה שיקרה כשקוקיז צד ג' יפסיקו להתמך בכרום ב-2024, וההשפעה של זה על שוק הפרסום המתורגת. מדברים על גוגל קילר סביב השינויים בעולם החיפוש, כשמייקרוסופט מטמיעה את צ'אט GPT במנוע החיפוש של הבינג ובמוצרים שלה. כל השינויים האלה עשויים רק להגדיל את כוחם של ערוצים מבוססי First Party Data, כמו אימייל, והרבה כסף שכיום מוקצה לערוצים אחרים, ימצא בית אחר, ולבית הזה קוראים אימייל. ראיתי גרף שחוזה הכפלה של ההכנסות מאימייל עד 2027, לדעתי, אומר גיא הנסון, זה נתון מעט שמרני. בישראל ובעוד טריטוריות, ג'ימייל הוא המיילבוקס פרוביידר המוביל. שאלתי את גיא הנסון, מה דעתו על ג'ימייל, על הדומיננטיות שלה, ועל האופן שבו היא מסננת ספאם ואימיילים בכלל. I think if we look at the Gmail numbers that we see, overall, inbox placement rates are several percentage points higher at Gmail. They are roughly sort of 87-88% compared to that 85% globally. And I think, one of the reasons for that is that, Gmail's filtering has always been highly effective. I think, they were one of the first businesses to adopt the use of artificial intelligence as part of their filtering processes. In fact, there's a story which often gets told about how their postmaster appeared at an industry conference and was kind of asked, what's the secret source of your spam filtering? What do you what should senders know to make sure they don't get caught with your filtering? Yeah. And the response was almost amusing. It was, listen, sort of AI is now such an important part of our filtering that even if I wanted to answer your question, I couldn't, because the AI is continually learning and developing its rules.
which was interesting to hear. But you know, if you look at, you know, you've only got to look at Google's Postmaster website, and you know, the advice that they give for good deliverability at Gmail is common sense, and it's similar to what you hear from the other major mailbox providers. It's all about having a robust consent mechanism. It's all about making sure you're using good quality data, sending to engaged subscribers, you know, making sure that opt-out requests and complaints and bounces are, you know, are suppressed with immediate effect, and making it super easy to unsubscribe. And I think, you know, Gmail's put a lot of thought into its subscriber experience as well. I think, you know, it was one of the first senders to, you know, offer, do you want to opt out of this program because we haven't seen you engage for a while kind of technology. At the time, I think it made a lot of email senders nervous. You know, it's going to shred our lists because it makes it easier for people to unsubscribe. But it didn't. You know, what it did do was it did make it easier to unsubscribe, but by doing so, you know, it brought complaint rates down, because, you know, that's the alternative to opting out. When you can't find the unsubscribe link, you just go and hit the junk button instead. So it actually had a positive outcome. אנחנו רואים שהאינבוקס פלייסמנט בג'ימייל מעט גבוה יותר משאר ספקיות האימייל, ועומד על 87% לעומת 85% בגלובל. אחת הסיבות לכך היא האופן היעיל שבו ג'ימייל מסננת אימיילים. ג'ימייל היא מבין הספקיות הראשונות שהפעילו כחלק מסינון האימיילים שלהם מנגנוני AI. יש סיפור על התשובה שנתן הפוסטמאסטר של ג'ימייל בוועידה של התעשייה, כשנשאל מה הסוד של מסננות הספאם של ג'ימייל, ומה צריך לעשות כדי לא להיות מסוננים לספאם. תשובתו הייתה די משעשעת. הוא אמר, אפילו אם הייתי רוצה לענות לכם, אני לא יודע איך לענות, כי המסננות שלנו מבוססות AI, שלומד עצמאית ומתפתח כל הזמן. אם נסתכל על ההמלצות של גוגל עצמה, שמשתקפות באתר פוסטמאסטר טולס שלהם, ולהשתמש בדאטה איכותית, להשתמש במנגנון הסכמות ברור, לעקוב אחרי ההסרות על תלונות ובאונסז, לאפשר הסרה בקלות, לשלוח רק לנמענים שרוצים בכך והם באינגייג'מנט. ג'ימייל שמה דגש על חוויית המשתמש שלה, היא הראשונה שהציעה לנמענים בנר, שמאפשר הסרה מדיבורים שנמענים לא פתחו תקופה מסוימת. מדברים חששו שזה יגרום להסרות מרובות, מה שאנחנו ראינו שזה הוריד את כמות התלונות והדיווחים על ספאם. Yeah, you look at the fact that, you know, last year before actually, you know, Gmail joined the BIMI community, brand indicators for message identification. And so now, you know, given that sort of Gmail is often as much as sort of 50% of a typical email list, or even more in countries like yours, you know, the power of having your validated corporate logo showing up in the inbox, you know, while most of your competitors are still showing, you know, some kind of 2-character avatar, is powerful. And I think, you know, it's not just powerful from a branding point of view. I think it's powerful from a trust point of view too. I think, you know, email consumers are quickly learning that, you know, when they see, you know, that approved logo, you know, it's a sign of a validated sender. It means they're more likely to open their email. It means they're more likely to transact with the sender. So, you know, that's a good thing. And I think, you know, you look at, you know, recent developments that Yahoo's introduced to Yahoo Mail as well. Also, you know, in terms of, you know, sort of enhancing their subscriber experience, you know, mailbox providers aren't stupid. You know, they want to give their customers a better inbox experience, and they're constantly thinking about how to do it. לפני שנים אחדות הוצג פרוטוקול בימי, שבעצם מאפשר להציג לוגו מאושר כמו חותם המלך בתוך האינבוקס של נמענים. תנאי הבסיס להצגת לוגו הוא אימות דומיין כמו שצריך, SPF, דיקים ודימרק במצב אכיפה, כלומר יש פה אבולוציה. אמרתי לגיא שאנחנו בישראל מצאנו שורטקאט, אנחנו מייצרים לוגו בג'ימייל באמצעות גוגל אקאונט.
האם יש יתרון למדברים להשקיע בבימי, שדורש בין השאר VMC, שזה לוגו מאומת כמו נוטריון, עולה בערך $1,000 בשנה. There's still some strong incentives to go down that road. I mean, what you said is not wrong at all. But bear in mind that, as of last September, you also have Apple joining the BIMI party. So, if you look at all the major platforms who are now, participants in the BIMI program, it probably covers around about 90%, of the typical environments that an email recipient's going to be viewing and consuming their emails in. So, it's not just a Gmail-specific story, although they're an important part of it. Certainly we've done some research with our customers, where we try to quantify, the benefit of BIMI. And, we've definitely seen, small but measurable open rate and click rate uplifts on their programs, especially across the domains which are part of BIMI, of course, before implementation and after. So there's definitely some kind of benefit going on there. I think, the other thing I'd say, I talked about, the research we produce at the DMA, and one of my favorite facts is a question which is asked of email consumers, which is basically, when you receive marketing emails in your inboxes, what's the top factor that makes it most likely that you're going to open that email? And I think, we're probably naturally conditioned to think, well, it's the subject line, of course, killer subject line automatically drives, email opens. But it was interesting because, the responses showed that while subject lines are interesting, even more so than subject line, consumers saying it's highly, highly important that I recognize and trust the sender, before I engage with that email. So, that's not just about BIMI. I think it's also about factors like using a consistent friendly from, even consistent language, so that, you're sort of seeing the same brand tone of voice from one email to the next. But, certainly, the use of authorized logos is going to play an important role in terms of driving that, recognition and trust, which consumers are saying, even more than a subject line, is the most important driver of them opening an email. אתה צודק לגבי ג'ימייל. נכון להיום הכיסוי של בימי מכסה כ-90% מספקיות האימייל. הסיפור הוא לא רק ג'ימייל. שאלנו לקוחות שלנו שמשתמשים בבימי לגבי ההשפעה שהם רואים של בימי על תוכנית האימייל מרקטינג שלהם. הם מדווחים על שיפור מסוים באחוזי הפתיחה. בסקר שסיפרתי עליו קודם שעשינו יחד עם ה-DMA, שאלנו נמנים מה הפקטור הכי חשוב עבורם בהחלטה לגבי פתיחת אימייל. לפי התשובות, החשיבות הראשונית קודם לכותרת ושם השולח היא שאני מכיר ובוטח בשולח. בימי יכול לסייע בטרסט הזה. בואו נחזור לדבר קצת על Validity. Validity עובדת עם המותגים הגדולים בעולם, מסייעת להם בניטור האווירות עם כלים שלה. האם זה מתאים רק לארגוני אנטרפרייז גדולים, או שזה מתאים גם לעסקים קטנים יותר? I think they are absolutely relevant to any business, regardless of what scale it is. I think the challenge is that, as you start to look at, smaller non-enterprise businesses, is that, while they may very well recognize the value of email marketing, the team is often a team of one. And that person has to wear a lot of different hats every day. Exactly. And, monitoring their email deliverability is only one of them. So I think, the challenge is to make it as easy as possible for them. And, that's certainly something that we've recognized at Validity. I think, the top level
Everest solution was probably, too big and complex a solution for, many of those smaller businesses. And we've addressed that. We've basically created an essentials package. Sort of users can literally come to our web store and, buy bite-sized pieces of email deliverability solutioning, and for a substantially lower cost. And I think it's important. Deliverability affects everyone. If anything, it's probably the smaller programs which are less conversant and have less time to sort of address all of those important tactics and best practices and sort of protocols that are required to run a successful program, and making it as easy and affordable for them to put deliverability solutions in place is only going to help them. אני חושב שזה פתרון שמתאים לכל עסק, בכל גודל. האתגר לדעתי הוא שבעסקים הקטנים יותר, ההשקעה החסרה שדיברנו עליה באימייל, היא שבדרך כלל יש אדם אחד שצריך לעשות הכל, ואין פנאי להכל. מוצרי אברסט שנולדו במקור לארגוני אנטרפרייז, עברו לאחרונה התאמה גם במחיר, ויצרנו חבילה בסיסית שמתאימה גם ללקוחות קטנים. לקוחות יכולים לקנות פתרונות מדף, וגם להתאים לעצמם פתרון תפור עבורם. כל זה בשירות עצמי. צריך לזכור שהאווירות משפיעה על כולם, גם על ארגוני ענק, וגם על עסקים קטנים יותר. אמרתי לגיא שאני מאמין בדליברביליות פרואקטיבית. גיא לקח את זה לכיוון של חוקי הפרטיות, וההשפעה שלהם על אווירות. No, that's right. And I'd say 2 points there. I think, one in terms of being proactive. You think about the introduction of the GDPR data privacy laws in Europe back in 2018. And, since then, you're slowly but surely, seeing the spread of these new gen privacy laws around the world. You're seeing LGPD was introduced in Brazil. You've got CCPA in California, and now sort of 5 of the US states have similar legislation with a load more in the pipeline. Even China, you look at the PPI legislation. But the point I was going to make is that, when it happened in Europe back in 2018, there was a lot of worry, particularly in the email marketing community, because suddenly, permissioning was going to be a lot harder, and, they'd have to go and re-permission their old lists, and they were going to lose 75% of their customers. I think there was a lot of focus on the potential downsides. But I think what has happened in the sort of almost 5 years since GDPR was introduced, was that the quality of email marketing in Europe has improved substantially. And it kind of makes sense, because what GDPR effectively did was it took a range of established best practices and wrote them into law. And so, in my mind, it stands to reason that, when you are obliged by law, to apply more robust consent, and there's a legal requirement to maintain higher levels of data quality and be more transparent with your customers around how you're using their data. Guess what? Your programs are going to start performing better, and you're going to make more money. And certainly in the metrics that we monitor, we've seen that. I was sort of talking about the benchmark report. You will see when it comes out in a couple of weeks, the average inbox placement rates across Europe as a region are the highest for any region in the world. You touched on Latin America, and Brazil is a big market for us. It used to be that sort of Brazil was always, that sort of kid that was at the back of the class when it came to deliverability. Their sort of, laws and best practices, traditionally perhaps a little bit less sophisticated. But certainly since LGPD was introduced in that country,
their latest deliverability rates are, comparable with any of the other regions that we monitor. There's been a big step up. So I think, there's a lot to be said. You talk about being proactive, and I think, it's something I say to our US customers a lot. Slowly but surely, all 50 US states will adopt privacy legislation, and then they'll be required to, implement those standards. But actually, you don't need to wait. I think, there's a strong body of evidence that, you should start applying those standards now, whether you're required to by law or not. You're going to benefit from better performance. אם מסתכלים על שינוי הפרטיות באירופה, ה-GDPR שנכנס לתוקף ב-2018, וכיום חקיקה דומה קיימת בברזיל, בקליפורניה, ועוד מדינות בארצות הברית הצטרפו בקרוב, אפילו יש חוקי פרטיות חדשים בסין. מה שקרה הוא שכשחוקי הפרטיות באירופה נכנסו לתוקף, מדברים היו בחרדות של ממש מעיבוד מנויים, בגלל הצורך לאשרר רשימות וכדומה. אבל מה שקרה בפועל בהסתכלות של כמה שנים לאחור, הוא שהאיכות של תוכניות האימייל מרקטינג באירופה השתפרו. יש בזה היגיון, כי מה שעשו זה שלקחו best practices ויצרו מהם חוק. מה שאנחנו רואים הוא שבאירופה האינבוקס פלייסמנט הוא הכי גבוה בעולם. ברזיל למשל הוא אזור שחשוב עבורנו, כשהתחלנו לעבוד שם, ברזיל הייתה הילד שמפריע בכיתה. כיום לאחר יישום חוקי הפרטיות שם, הם עשו צעד משמעותי קדימה, וזה ניכר במדדי האווירות שם. אנחנו נראה את זה בקרוב בארצות הברית, כשיותר מדינות יאמצו חוקי פרטיות שדומים לחוק הקליפורני. יישום חוקי פרטיות דוחף כלפי מעלה את הביצועים של תוכניות האימייל מרקטינג. I think just one quick additional point. I think the other thing which we've learned over the years is, of course, there are variances, and these can be sort of cultural and social variances by region and country as well, and it's important to accommodate that into your strategy. I think my Brazilian colleagues are fond of telling me that a lot of Brazilian consumers almost view the spam folder as a marketing folder. It's something that their mailbox providers have conveniently provided for them to put all their marketing emails into. And the idea that they've got a button that helps them to do that automatically is a bonus. And, often, I'm going to generalize a little bit, but, I think the way they tell the story is, you ask a Brazilian consumer, is it a spam email? And they'll say yes, but in a positive way, because them, spam emails are the marketing emails that they've signed up to and often quite want to receive. So you've got to understand that, because, when you've then got, Hotmail saying, do you think this email is spam? Yeah, of course I do. And it's a cultural vagary, which, all email marketers need to understand if they're marketing in that region. דבר מעניין נוסף הוא שישנו גם את העניין התרבותי והטריטוריאלי שמדברים צריכים לקחת בחשבון אם תוכנית האימייל מרקטינג שלהם היא גלובלית. הקולגה שלי מברזיל מספר לי שהברזילאים מסתכלים על תיקיית הדואר זבל כפיצ'ר שיווקי, כי לשם הולכים כל האימיילים השיווקיים. מבחינת הברזילאים, ספאם זה אימייל שיווקי. בכלל לא חשוב אם הם נרשמו אליו או לא, זה עניין תרבותי. אמרתי לגיא שאני משתמש באופיס 365, מסננות הספאם של אופיס 365 די אגרסיביות, מה שמחייב אותי לבדוק את תיקיית הדואר זבל לפחות פעם ביום. You do, and I think, I sort of touched on the DMA research once or twice, but, that was another very interesting fact which came out of the last consumer research. Because I think, we as email marketers and senders, we kind of think, nobody checks their spam. But we asked consumers that question, and the results were quite surprising. Sort of around a quarter of them, check their spam folder at least once a day. Well over half of them are checking their spam folder at least once a week. And so I think it's important because, as we were saying earlier, from our own benchmark data, sort of 1 out of every 8 emails, even from permission-based senders, are going to junk.
So it's important that your subscribers are checking for them. And I suppose, sort of part of effective email, you're hoping that your emails aren't going to junk, but, you probably also need to think about what makes them stand out if they do. If your recipient's scanning through their junk folder looking for their missing emails, how do you help them find them? And I remember once doing a bit of analysis into this, and, perhaps almost ironically, but, emails that were subject line personalized, stood a better chance of being retrieved from the junk folder than those which weren't. And I suppose it stands to reason because, what's the one thing you're always going to recognize? Your own name, of course. So, if you're looking for a missing email and your name's there in the subject line, it's going to stand out to you. So, it's an interesting topic. Consumers do check their spam folders and, more often than we could probably give them credit for. אם נחזור למחקר של ה-DMA שהזכרתי קודם, אם המחשבה היא שאף אחד לא בודק את תיבת הדואר זבל, התוצאות של המחקר הראו לנו שרבע מהאנשים מדווחים שהם בודקים את תיבת הדואר זבל. כמחצית בודקים את הדואר זבל פעם בשבוע. דוח ה-Inbox Placement מראה לנו שאחד משמונה אימיילים בתוכנית אימייל מרקטינג נורמלית יגיע לדואר זבל. כמדבר אתה רוצה לעשות את הכל כדי שהאימיילים שלך לא יגיעו לדואר זבל, אבל כדאי למדברים להתכונן לכך שאם האימיילים שלהם כן יגיעו לדואר זבל, הם יבלטו שם, כך שלקוחות שמחפשים בתיבת הדואר זבל את האימיילים שחסרים להם, יחלצו אותם משם. שורת נושא שכוללת את השם הפרטי יכולה לעזור פה. שאלתי את גיא האם כל החידושים האחרונים בתחום ה-AI יעזרו קצת במשחק החתול והאחבר הזה בין ספאם לספאם פולדר. Artificial intelligence is being used to solve these challenges. And I say it's a boring answer. It's only because sort of every man and his dog is talking about AI at the moment. But I think, increasingly it is getting smarter in terms of the way that it solves for challenges. And I think particularly in terms of email filtering and fraud prevention, I think what we're probably going to see is that AI is going to get it's going to get to a level in terms of its capability to identify spam and fraud, which almost might have some positive outcomes. I'm thinking that, maybe it's almost going to make unsubscribing a redundant practice because your AI is going to get so good at sort of identifying the customers that are disengaging from your programs that it'll be recommending to you as a sender, to take them out of your lists, before the subscribers even got to that point of taking the physical action to do it for them. So, it's kind of going to be like email's equivalent of Minority Report, But, I mean that in a positive way. I think, you talked earlier about the importance of being proactive. And I think, AI as harnessed correctly by sort of filtering and fraud prevention may well put us in that position. כולם מדברים עכשיו על AI, זה כבר נהיה משעמם. מה שנראה לדעתי הוא שה-AI יגיע לרמת זיהוי כזו של ספאם, פישינג והונאות, ברמה שאפילו לעשות unsubscribe מצד משתמשים יהפוך להיות מיותר. זה יהיה כמו בסרט Minority Report, דוח מיוחד, רק של עולם סינון האימיילים. שאלתי את גיא, מה לדעתו מדברים צריכים לעשות לאור הריכוזיות מבחינת ספקיות האימייל, הג'ימיילים של העולם? But, we were talking about, the idea that, Gmail is typically a large slice, particularly of any B2C list. I mean, to be honest, same applies B2B as well. I think, if you look at the breakdown, between sort of Google Workspace and Office 365, that's typically 3/4 of a B2B list anyway. But, on the B2C side, I think, we often talk about the Maggie, Microsoft, AOL, Gmail, Yahoo. And,
almost whichever country you're in the world, if you do a top domains analysis of your sending list, you add those four together, and effectively three, given that sort of Yahoo and AOL are effectively under one umbrella together, they are going to add up to, around about sort of 70% of your list, maybe more. So it almost becomes the 80-20 principle, doesn't it? It's, if those are the mailbox providers that are, such a significant portion of your list, you should be focusing on what's important to them. And, earlier in the conversation, when we were talking about, the standard best practices that any email program should be adopting and following, those are pretty much, consistent best practice guidelines, from all three of those providers. They all have broadly similar, sort of best practices, which you should have in place if you want good deliverability for your program. And, I think in my mind, it's a great, starting point in terms of, what should you be doing right. בכל רשימת B2C, ג'ימייל הוא הדומיין הדומיננטי. גם ב-B2B, 3/4 מרשימת הדומיינים העסקיים פועלים באמצעות Google Workspace או Microsoft 365. אנחנו קוראים לספקיות האימייל הפרטיות בעולם ה-B2C מגי, מייקרוסופט, AOL, ג'ימייל, יאהו. אמנם AOL ויאהו פועלים תחת אותה מטריה, אבל אם תעשה טופ דומיין אנליסיס כמעט בכל מדינה, הם הסתכמו לכ-70% ואפילו יותר מרשימת האימיילים של כל עסק. זה כמעט כמו חוק ה-80-20. אם אלו ספקיות האימייל המרכזיות, כדאי להתמקד במה שחשוב להן מבחינת best practices. קודם לכן בשיחה התמקדנו ב-best practices הללו, שהם די חופפים בין הספקיות האלה. בזה לדעתי כדאי להתחיל. Well, I got to tell you, I mean, I think we've had a really great conversation today, and, I know there were some specific issues we wanted to cover as part of today's podcast, but actually it's just felt like a really nice conversation. I think we've covered some excellent ground, and I've really enjoyed the last 60 minutes. תודה רבה, גיא, אני רוצה מאוד להודות לך. It's been a pleasure. Thank you for the invite. It's been really good to be here with you today. תודה רבה. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישור CRM.Buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחול בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית ואווירות אימיילים. אימייל דליברביליטי.